الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 Allah, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To the blessed community members and especially respected elders, especially our brother, the one-man army. We're just thinking of you the other day. Allah preserve you, brothers and sisters. Insha'Allah ta'ala, we're going to continue with this handout from our normal place, post-Fajr invocations. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء منه وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأنا أشهد بما شهد الله به وأشهد الله على ذلك وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة أسأله حفظها حتى يتوفاني عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما تؤتي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. We are on in this handout, which I'm resharing now, the Weird of Sayyidina al-Sheikh Abu Bakr bin Salim. The Arabic begins on page 145. The English begins on the following page. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل السنة يا حليم لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضوان صحابته أجمعين.
اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كثير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدار كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. We'll be reading the Weird Latif, just the next dhikr in the book, and it begins, if you've just arrived, on page 151. The Arabic begins, the transliteration begins on the following page. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر في ذكر، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في ذكر، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في ذكر، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وحين وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وشهادته هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فاتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فاتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فاتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبحت شرك وشر حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنا سيدنا محمد عبدك ورسولك اللهم إني أسبحت شرك وشر حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنا سيدنا محمد عبدك ورسولك اللهم إني أسبحت شرك وشر حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنا سيدنا محمد عبدك ورسولك اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنا سيدنا محمد عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك كما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. رضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. سبحان الله وبحمده عدد خلقه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. عدد كل ذرة فمرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء قدير. عدد كل ذرة فمرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله يحيي ويميت عدد كل ذرة فمرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. عدد كل ذرة فمرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. عدد كل ذرة فمرة في كل لحظة أبدا. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نوينا تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والتذكير والمذاكرة والإفادة والاستفادة. We intend to learn and teach, to give and take benefit, to remind others and ourselves remember, and to profit mutually. والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. We intend encouraging adherence to Allah's book and the Sunnah of Allah's Messenger صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. We intend inviting a guidance and leading to good. ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. These things we intend, seeking Allah, His pleasure, nearness to Allah, His reward subhanahu wa ta'ala. We intend what the author in this text, as well as our sheikhs and the pious, have intended, and what Allah knows of good intentions. We ask Allah to accept. To proceed, alhamdulillah, we've done a couple sessions during this end of summer phase before we resume a new class at Fajr. We've done a couple sessions of basics review of the Adhan and so on. Certain scattered chapters that we wanted to review with brothers and sisters. And today we want to review a chapter that is extremely elementary, actually even part of that chapter we want to emphasize, and that is because we have recognized some mistakes in this area. The chapter we'll be reviewing
in some works, as is the case in this one, the glorious treasure, which we would request all brothers and sisters, all of the students, to have the glorious treasure by Al-Habib Omar. It's just a little blue book. Some of you might have a PDF that Guidance Media allowed us to distribute. And the first chapter of fiqh in the glorious treasure is the obligations of wudu. So this is the first chapter of fiqh that could be translated as law. I like Sheikh Amin Muhammad's translation, the practical rules of the religion. We could also understand fiqh as the laws governing our physical actions. The laws governing our physical actions. That is, generally speaking, your behavior, what you're physically doing. And I say generally because obviously there are matters of the heart in fiqh, like intention is a heart matter. But generally speaking, fiqh, the laws, behavioral laws, deals with rules associated with actions, as opposed to ilm at-tawheed, knowledge of the divine oneness, which deals with beliefs, tenets of faith, what we believe about Allah, His Messenger, the hereafter, and the unseen. Or tasawwuf, which deals with states of our hearts and our character, which are internal, right? Though it overlaps with those other two. To study tasawwuf or to implement tasawwuf, you have to have ilm at-tawheed. You have to know basics of knowledge of the divine oneness, and you certainly have to also have law, right? You have to, you can't make mujahada without understanding how to govern your behavior. You can't strive against your lower self without understanding how to govern your behavior. So this deals with law. And just back to the point of basics, we would like for there to be a general knowledge in the community of basics, from whom and from where and how that is learned, and a practical working understanding of basic texts, at least a few, like the Glorious Treasure, like Risala al-Jamia, a comprehensive treatise, like Aqidatul Islam, the Creed of Islam, like the Beginning of Guidance, so that any new Muslim that embraces Islam and shows up, we could say, okay, so-and-so is your partner. They're going to take you through some of these basics. Or someone who repents, they hadn't been observing Allah's limits. They repented, and they need someone to help take them by the hand. Anyone in the community could do that. Or and this shouldn't be in the case that it waits all the way for a young person to become accountable. But, a child reaches discrimination, for example, someone could help them learn their basics that they need to of tahara, of purification, prayer, basic beliefs, list them properly from the texts, demonstrate them. And that person has a practical understanding. They know how to explain it. They know to access it in the text. And also, and not less importantly, we might say most importantly, though that's not to the exclusion of understanding the text and how to properly outline it, they embody what is there, right? We want to embody these works in Lutf and Afia. So the author, he says, Furud al-wudu'i sitta, and that translates to the obligations of wudu, ablution, are 6. I'm going to list these 6, but our focus today is not the obligations themselves. It is something more fundamental. And that is essentially what you always want to gain from fiqh. Anyway, he says the obligations of wudu are 6. And niyyah, the intention. Washing the face,
washing both hands and arms, including the elbows. And that's 3, obviously. 4, wiping part of the head. 5, washing both feet, including the ankles, meaning the ankle bones. 6, doing the actions in this order. So those are 6 obligations. Some of our students adhere to the Hanafi school. It's going to be like a few, like 3 or 4. Maliki school is going to have some different obligations. For example, continuity is an obligation there, and they're not going to list intention in the same way. Whatever madhab one is adhering to, and what does that mean? Whatever method of interpreting the law from the book and Sunnah that you are following in a chapter like this, you should be able to list these, right? Apply them accurately and impart them to someone else at a basic level. We're encouraging all of the community to be to that level. Knowing them and applying them accurately is a personal obligation. Being able to impart them to someone else, or actually imparting them to someone else. A new Muslim comes to the door, somebody's got to show them how to do this. That is a communal obligation. And we have new Muslims that embrace Islam and are not learning these things. And there's elements to that. You know, some people, they're just not there yet. You can't really sit them down and hold them still for a minute and show them how to how to do properly and pray. You got to just keep on showing them good companionship, dua for them, staying in touch, giving them reminders. But we need to let people know that we need all of us have an obligation to learn. We need to get better at that, and better at holding people still. You know, with YouTube, people are watching YouTubes, but YouTubes, you're getting a little bit of this, a little bit of that. It's not sufficient, and you won't be able to observe your own mistakes. Whereas if you're learning from a person, they can give you an explanation and also help you point out some of the areas where perhaps you're in error. La ilaha illallah. So we all want to do this, inshallah, in whatever sound legal methodology of Ahl Sunnah wal Jama'ah, whether that happens to be the Hanafi school, and that's the majority of Muslims in North America. For example, at our camp, we're going to go through some of these things from Glorious Treasure, and you know, we have brothers that are Hanafi. Mainly, you're going to find most of the campers are going to be between Hanafi and Shafi, and there's going to be a few Malikis too. And inshallah, we'll on those schools, we'll show some of these basics, for example, to the young people. La ilaha illallah. So one should know that in one of these schools. If you couldn't list that from one of these manuals in the practical laws of religion, on one of these sound methodologies of Ahl Sunnah wal Jama'ah, the Hanafis, the Malikis, the Shafi'is, you're going to find very few Hanbalis. Very, very few. But, you know, whatever methodology you're adhering to, if one would have trouble listing this and remembering it and explaining to someone, we want everyone to brush up, inshallah. That's why we're calling these back to basics. How does that fit into our general application of the religion? That is our component of Al-Islam, right? You have Al-Islam, Al-Iman, and Al-Ihsan from the Gabriel Hadith. Al-Islam is behaviors, actions, right? Articulating the Shahada, performing the Salat, giving the Zakat, fasting Ramadan, making pilgrimage to the house if you're able to have a way, right? So this is in that category, the category of behavior. Salah, right? And in some of the narrations of the Gabriel Hadith, wudu is referenced, right? Wudu is a condition of the prayer. That's an obligation for the prayer. So one makes one's Islam solid partly by this. And actually excellence in tahara and purification is a key to excellence in concentration, presence in the prayer. And then Iman, that's what? Those fundamentals of belief. Believe in Allah,
His angels, His books, His messengers, the last day, and in destiny, the good and the bad. Then ihsan is worshiping Allah as if we see Him. If we don't see Him, Allah sees us, right? So this fits with those basics like that fit. That's your component of Islam. And without getting your Islam sound, you can't move on to those other components, right? If our Islam and Iman are sound, we can move on, as we'll see in the book, The Four Circles, in Al-Ilmi wal-Burhan, Al-Ilmi wal-Bayan, learning and expanding on that. We get that learning going, then we can talk about Al-Ihsan. Another way you could look at this Islam component, you could say, as As-Saqaf said, that the Sharia, knowledge of the laws of the religion, the practical laws of the religion, is a shart of the tariqah, right? To even begin the tariqah, a condition, a precondition to being on the tariqah is knowing the Sharia, right? If the tariqah is like an excellent inward and outward application of the Sharia, worshiping Allah as if you see Him is the haqiqah, how could you do those without even knowing how to worship Allah? Can't worship Allah if you see Him without knowing how to worship Allah. What did Allah ask of me versus what I just feel like doing? Today I feel like this, and today I feel like dating. Tomorrow I feel like smoking weed. Another day I feel like sitting around smoking hookah and saying my dhikr or whatever. People just do. They'll just be prisoners of the appetites of the lower self. Even if we have a lot of fancy sounding things we might say. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So this is very important if we want to move in the tariqah, move in coming closer to Allah. We have to know basics of Islam and Sharia. La ilaha illallah. So he says, and this is the point that we want to take away from this. We'll give a more thorough treatment to this, inshallah, in full treatment to the young people at camp. And maybe some of the older people even, we need to do this. In the glorious treasure, again, which we want everyone to have, he says the obligation, furud al-wudu, are 6. So we want to look at one word in this first line. He says the obligations, furud. What does that mean? What's meant in this text and other texts like it, and this happens to be in the Shafi'i school, by furud, in this chapter and chapters like this, is arkan. The pillars of wudu are 6. This word arkan, which is the plural of rukin, can also be translated the obligatory integrals, right? The obligatory integral elements of wudu are 6. What is an integral? Integrals are the legally essential components of an action, right? Another way we could say this, they are the parts which the Sharia made essential to a thing. If they are absent, the thing is not complete, right? Juz'un min al-mahiyya fala tatahaqqaq al-mahiyya illa bi. Right? So the parts of wudu are these, the essentials, the bare minimums, such that without it,
you don't have wudu. Right? Let's make a simple example. If someone were baking bread, what are the essentials for it? Someone might say, who's a cook, flour, water, yeast, sugar, so on, like certain things, right? Let's say we took away the flour. Can you have bread without flour? Can't have bread without flour. Right? Say we took away yeast. Can you have bread without it? Not what's meant by that, right? So wudu without one of these is not wudu. Any action in the law that is missing an integral is not complete. It's not that thing, right? It is not that action. It might look like it, it might sound like it, but it is not it. In the context, not of wudu, but of salah, the Prophet Muhammad articulated this in a famous hadith named Hadith Musi as-Salah, the one who incorrectly prayed. The hadith of the one who incorrectly prayed. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam is in the side of the masjid. He prayed and then went over and gave salams to Prophet Muhammad. He said, go back and pray because you didn't just pray. Irja' fasalli fa innaka lam tusalli. He said, you did not pray. What you did was not salat. Why? It's missing one of the integrals, right? So in any action, if you get those, that action, if it also has the conditions, there are conditions that will be combined with that. That action is what is called valid or sound. And basically, that's what you want to draw from law. How do I do legally sound or valid works, actions? So how do I have a legally sound or valid wudu? How do I have a legally sound or valid salat? How do I have a legally sound or valid zakat? Valid means you don't have to make it up. You don't have to repeat it. Repeat it if you're still in the time, or make it up if the time's over. Invalid means what? Means you got to make it up. It's a do-over. Go back and pray. You didn't pray. You did something, but what that was is not what the Sharia is asking you for. The legally, the components that, Allah's messenger articulated and demonstrated, sallallahu alaihi wasallam, for this, you didn't get them all. Right? It is incomplete. It is not itself. The essence of it is not there. Right? It's some of it, but it is not all of it. Oh, well, Allah is merciful. Allah is merciful. Prophet Muhammad is the prophet of mercy. He told the man, you didn't do salat, man. Go back and do it again. Right? Don't tell me Allah is merciful. Allah is merciful, but we got to get it right, right? May Allah give us that. So validity, and that is the personal obligation. In fiqh, the most basic personal obligation is to know what's necessary for your works to be valid. When you do salah, it's valid. When you do zakat, it's valid. When you fast, it's valid, and so on. Right? And it extends beyond just worship. Also, like a valid marital agreement. Ooh. Someone has an invalid marital agreement, you're not married. You're rocking around with her, but you're not married to her in the Sharia. Right? It doesn't necessarily mean you're fornicating, because there's a shubha there. There's a gray mat area there. Right? But it's not a marriage. Right? Like if it happens in iddah, it's not a marriage. And that happens.
You know what I mean? People, right? So we have to learn some of these most basic practical obligations. The main takeaway from today in this back to basics, we want the community to increase our awareness in the importance of validity, our awareness of the importance of validity. Some of us are performing invalid works unknowingly. Like, for example, somebody has a baby in diapers and they carry them in salat and the diapers are soiled. That breaks a condition of prayer, which is purity, because you're carrying something impure. That's the same as if you stood up and your clothes were soiled with urine, for example, right? If I were to stand up right now on this thobe, then pray, then come back, and I realized, one of the babies in the house, there was urine soiling my garment, then it would become clear that one of the conditions of prayer was absent, which is that my body, clothes, and place be pure. I didn't fulfill that condition if I had impurity on my clothes. So then that means if I didn't fulfill a condition, the prayer is invalid. That prayer is invalid, and I find out in the time, I got to make it. Again, I got to repeat it. If it's out of the time, I have to make it up, right? So this matter of validity is very important, and that's basically what you want to take away from law in any chapter. How do I do a valid worship? Knowing that in all of one's obligations is a personal obligation. Every single Muslim has to know that. What do we have to be imparting to our kids? Basically that. And again, that's just in a component of fiqh or Islam. That's their behavior. We got to do something similar in belief, but that's related to tenets of faith. And then we have to apply those with sincerity and a dedication to Allah. And that's our ihsan. Allah give us that. So we want the community to increase our awareness of legal validity. And basically, in all of these works, we want to take away La ilaha illallah, integral conditions, knowledge of invalidators, because you can also render it invalid like that, like if you spoke in salah. And then also the sunnahs and the etiquettes of the work. And then we should understand that that's all just legal validity. What does that mean? That means a mufti won't tell you to make it up. Mufti said you prayed. Mufti said you fasted. You don't have to make that day up. And as Imam al-Ghazali discusses, we want to get beyond that most basic level. In fasting, he says that is the fast of the common people, of the awam, which is the name fasting. The most elementary, general, practical performance that we can hold all Muslims to, right? Above that, he says it's the fasting of the elect, right? And the concern there is the acceptance of the work. And that's a heart matter, or that's a matter between Allah subhanahu wa ta'ala and the servant. However, understand, now what Allah does with his servant in the akhirah, that's not our business. But at the level of the Sharia, this most basic fiqhi level is not just the business of the servant. It's the business of the community as well, right? Like, for example, you're a parent in a household. You can't just, kids praying invalid salats, right? Standing up uncovered praying, for example. And they say, oh, well, my salat's between me and Allah. No, it's between you and Allah and me, and I'm going to give you a spanking if you don't pray right. Right? The imam, the Muslim imam, same thing, right? Outwardly, the law applies. But then after that's been applied, just these basics, then the matter of acceptance is deeper. It's between us and Allah subhanahu wa ta'ala, and just getting the bare outward work without a whole lot of inward work, it's unlikely that it's going to be accepted.
there comes, for example, in the salah, the matter of al-ikhlas, the matter of presence, the matter of not ruining it by diseases of the heart afterwards, like urjab, like being proud of it, right? And all of those are more subtle. This is the most basic level. Those follow and are deeper than that. However, the inward and the outward and the beginning and the end are interconnected in al-Islam, right? So these help with those. For example, al-wudu, it's a powerful key to presence in prayer. One of the ways we open a door to entering into Allah's presence, our awareness of Allah's presence, of khushu' with Allah, right? Surrender and submission inwardly and outwardly to Allah while we're doing salah, which is the heart of the prayer. A great key to open that door for ourselves is excellent performance of tahara, right? And one will find, you do the tahara right, like Prophet Muhammad, your state is changed before you even enter the salah. Sins are washed from beneath your fingertips, right? From out of your eyes, right? You're removing sins. You're getting ready to stand in Allah's presence. So these works in and of themselves are great, great prophetic prescriptions. They have a way that they are validly performed. And everyone, we want us all to learn what is validity in purification, what's validity in prayer. On one of the sound Ahl Sunnah schools, any of them, they're all beautiful, right? We want to embody that. We know, all right, I got this salah right. And sometimes if when you learn fiqh, you're going to learn that you have to do some do-overs sometimes. You'll find afterwards, like we said, we found there was some impurity on the garment or that happened. Khalas, I got to make that one up. Shafi'i, he prayed some days he realized he had a fly in his turban. He went back and made those salats up, right? Even if he only had to make up the one that he knew had, right? But that's his caution. La ilaha illallah. So we want everyone to know and embody these practical laws, but then also be able to demonstrate and impart them to others so that we're all worshiping Allah better and better. And inshallah ta'ala, we ask Allah that by Allah's mercy, and Allah is the most merciful of the merciful. And that is personally obligatory. And we've added Yasin to our morning recitations. So we are going to recite Yasin and its dua real quick. And I believe that is going to occur on page 175 of this, inshallah ta'ala, or 76 of this handout. And the dua will follow. صلى على سيدنا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم
لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Just scroll to the next page and we will read the dua that is recited after Surah Yasin. Allahumma inna nastahfidhuka ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله.
Place everyone in Allah's care. May Allah accept. Inshallah, we'll have our regular class at about 5 today. Inshallah ta'ala, and the Burda this evening. Allah yabarak fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.